Hello, welcome to my channel. HSA Natural Science, KTET Natural Science, Set Zoology, Botany ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലുള്ള മറ്റ് MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മൊഡ്യൂൾ 2 HSA സിലബസിലെ മൊഡ്യൂൾ 2 ഫിസിയോളജി ന്യൂട്രീഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂട്രീഷനിലെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ബേസ് ചെയ്ത് 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും പറയാം, അതിനുശേഷം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പോവുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സ്കോർസ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ് ടോപ്പിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന പാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ? ഓപ്ഷൻസ്: അമീബ എൻഗൾഫിംഗ് ഫുഡ്, പാരമീസിയം അബ്സോർബിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ്, ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫുഡ്, ഹ്യൂമൻ ഡൈജഷൻ ഇൻ സ്റ്റൊമക്. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ. ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ കാണുന്നത് എന്ത് വിഭാഗത്തിലാണെന്നാണ്? പ്ലാന്റ്സ്, ബാക്ടീരിയ, ഫഞ്ചൈ, ഹ്യൂമൻസ്. ഇതിലേതിലാണ് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് എഴുതണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓർഗാനിസം എക്സിബിറ്റ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ? സാപ്രോഫൈറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആൽഗെ, മഷ്റൂം, അമീബ, പാരസിറ്റിക് വേം. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എ പാരസിറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ? ഓപ്ഷൻസ്: ഈസ്റ്റ്, കസ്ക്യൂട്ട, ആൽഗെ, ഹൈഡ്ര. ഈസ്റ്റ്, കസ്ക്യൂട്ട, ആൽഗെ, ഹൈഡ്ര പാരസിറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മിക്സോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ. മിക്സോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ യൂഗ്ലിന, ഫഞ്ചൈ, ഹൈഡ്ര, എർത്ത് വേം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സബ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ്: പ്രോട്ടീൻസ് ഓൺലി, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ, ഓൾ എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ്, ഫാറ്റ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി എനർജി സോഴ്സ് ഇൻ എ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്? Proteins, fat, carbohydrate, vitamins is a primary energy source in a balanced diet. Which vitamin is essential for calcium absorption? Essential for calcium absorption: vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin K. Ninth question, proteins are required in diet mainly for. Mainly പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ എന്താണ് ഡയറ്റിൽ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ്? എനർജി സ്റ്റോറേജ്, ബോഡി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പയർ, DNA സിന്തസൈസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. 10th question, a food item rich in vitamin C is. Options: rice, milk, citrus fruits and fish. നെക്സ്റ്റ് സബ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ വരുന്ന 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ കോസസ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, റിക്കറ്റ്സ്, സ്കർവി, ബെറിബെറി. നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, റിക്കറ്റ്സ്, സ്കർവി, ബെറിബെറി. ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ. Then next question, which disease is caused by vitamin D deficiency in children? Vitamin D deficiency in children. Options: scurvy, pellagra, rickets, goiter. Next question, pellagra is caused by due to the deficiency of options: niacin, vitamin B3, thiamine, vitamin B1, then riboflavin, vitamin B2, then folic acid. A person with protein energy malnutrition in children shows symptom of. A person with protein energy malnutrition (PEM) in children shows symptom of obesity, goiter, marasmus, scurvy. 15th question, excessive consumption of junk food lead to anemia, obesity, kwashiorkor, beriberi. നെക്സ്റ്റ് സബ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ന്യൂട്രീഷനിലെ നെക്സ്റ്റ് സബ് ടോപ്പിക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആണ്. അതിൽ 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് ഈസ് പ്രൈമർലി കോസ്ഡ് ബൈ മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ലിവർ, പാൻക്രിയാസ്, കിഡ്നി, തൈറോയിഡ്. Hypertension is associated with a high level of blood sugar, cholesterol, blood pressure, insulin. Sedentary lifestyle is a major risk factor for malaria, asthma, lifestyle diseases, typhoid.
A diet rich in saturated fats may lead to improved memory, lowered heart rate, cardiovascular diseases, kidney stones. 20th question. Which of the following is not a lifestyle disease? Obesity, type 2 diabetes, goiter, hypertension. Role of fibers. Next subtopic ആണ് role of fibers. Dietary fibers are also known as cellulose, protein, lipids and starch. Dietary fibers are also known as cellulose, protein, lipids, starch. Function of dietary fibers in human diet is to provide energy, build muscle, aid digestion, form enzymes. Lack of fiber in diet can cause constipation, diarrhea, fever, vomiting. Which of the following is rich in dietary fibers? White rice, apple, chicken, milk. Soluble fibers help in lowering blood pressure, blood sugar, blood cholesterol, calcium level. Next subtopic ആണ് nervous and neuronal control of digestion. 26th question. The salivary secretion is controlled by which nerve system? Central nerve system, sympathetic nerve system, parasympathetic nerve system, somatic nerve system. Peristalsis in the gut is controlled by hormones only, nerves only, enteric nerve system, spinal cord reflex. The gastric juice secretion is stimulated by insulin, gastrin, trypsin, pepsin. The nerve involved in gastric secretion and gut motility is facial nerve, vagus nerve, optic nerve, trigeminal nerve. The nerve involving gastric secretion and gut motility. Which part of the brain control hunger and satiety? Cerebellum, hypothalamus, medulla, thalamus. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ. ആൻസർ green plants preparing food. Next, holozoic nutrition is best represented by humans. Holozoic in humans. Saprophytic nutrition, mushroom. Which is the parasitic mode of nutrition? Cuscuta. Mixotrophic nutrition found in Euglena. Then next subtopic, balanced diet. Balanced diet include appropriate proportion of all essential nutrients. The primary energy source in a balanced diet is carbohydrate. Vitamin is essential for calcium absorption is vitamin D. Proteins required in diet mainly for body growth and repair. Food item rich in vitamin C is citrus fruits. Next subtopic, nutritional disorders ആണ്. Vitamin deficiency of vitamin A. Deficiency of vitamin A causes night blindness. A disease caused by vitamin D deficiency in children is rickets. Pellagra is caused due to the deficiency of niacin. That means vitamin B3. Pellagra causes vitamin B3. A person with protein energy malnutrition in children shows symptom of marasmus. Protein energy malnutrition, marasmus. Excessive consumption of junk food leads to obesity. Next subtopic, lifestyle disease ആണ്. അതിൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഈസ് primarily caused by malnutrition of pancreas. Hypertension is associated with a high level of blood pressure. Sedentary lifestyle is a major risk factor for lifestyle diseases. 18th question answer, lifestyle diseases. 19th question, a diet rich in saturated fat may lead to cardiovascular diseases. Which of the following is not a lifestyle disease? Answer is goiter. Next subtopic, role of fibers ആണ്. First question, dietary fibers are also known as cellulose. Function of dietary fibers in human diet is to aid digestion. Main function of dietary fibers is digestion, aid digestion. Lack of fibers in diet causes constipation. Which of the following is rich in dietary fibers? Apples.
Soluble fibers helps in lowering blood cholesterol. Soluble fibers helps to lowering blood cholesterol level. Next subtopic, nervous and neuronal control of digestion. Salivary secretion is controlled by which nerve system? Parasympathetic nerve system is mainly controlled by the salivary secretion. Parasympathetic nerve system. Peristalsis in the gut is controlled by enteric nerve system. Enteric nerve system. The gastric juice secretion is stimulated by gastrin. Gastric juice secretion stimulated by gastrin. The nerve involved in the gastric secretion and gut motility is vagus nerve. Gastric secretion and gut motility controlled by vagus nerve. The which part of the brain control hunger and satiety? The feeling ആണ് hunger feeling ആണ് satiety പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ്. ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾ ഹങ്കർ ഹൈപ്പോതലാമസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.